next page. So now, so we can add clip art, pictures and icons. Okay, how to add picture and icon? Okay, so now, so we had pictures. So add ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ picture. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ದಿಸ್ ದ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ US ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ರೈಟ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಇಫ್ ನೀಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ರಾಮ ಸೋಮ ಬಟ್ ಅದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಇಲ್ಲ, ರಾಮ ಸೋಮ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಅಂಡರ್ಲೈನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಆ್ಯಡ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಮ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಅದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ, ಟೇಕ್. ಬಟ್ ರಾಮ ಅಂತ ಅನದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಆ್ಯಡ್. ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ 1 or 2. ಸೊ ಡಾಗ್. Okay, bus. So flower. Then last river. Then right click. Then can I give photos add? Then you click on that. Enter. Enter button agutte, again number barutte. Then again double enter. Okay. So go to insert. Then go to click on picture. Okay, so picture click ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ರೈಟ್ ಕ್ಲಿಕ್. ಗೋ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಾಗ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲ, ಯು ಗೋ ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ವೇರ್ ಯು ಗೋ ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು 2019 ಆರ್ 2016 ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, so take time. Sometimes internet, depending internet speed. Okay, see, go to your search dog. Click dog, then select insert. See, so pictures now down. Okay, see the bottom picture, you see is the photo by Anton Authorized License under CCTV. This is the someone person to take a picture then upload this video. Okay, we cannot use the legally. Yeah, it's a copyright issue. Okay, only for using for reference, but not take this picture to marketing. ಓಕೆ, ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಫೈಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ತೆಗೆದಿರೋ ಫೋಟೋ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ನನಗೊಂದು ಹೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ, ಅದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಈ ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಗೋ ಟು ಡಿಲೀಟ್ ದಿಸ್ ನೇಮ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋಟೋ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ನೇಮ್, ದೆನ್ selected, then click on delete. Click on here, select, then click on delete. Okay, so pictures added. Okay, if you want decrease the picture size, if you want small picture, okay, then click on double click, go to size here, then type 5, then enter 5. One more, we take it, then you want to enlarge ಮಾಡಿ, drag ಮಾಡಿ. Okay, clear? So next one, bus. Again bus photo. Then go to same, insert, online picture. Then go to
type bus. Enter. See, click on insert. Then same this photo also separate. Click on this photo, then select, then click on delete. Okay. Then if you want to decrease the photo, see, picture photo go to next page directly. If you want, click, double click, click on size, and directly click on 6. So type on 6 size, click on. Okay. Then next one, flowers. Go to insert, and on the picture, then flowers. Flowers clearly, go to more, click on. See, click, then insert. Then same also copyright. Then select. Observe ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾನು bottom select ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Then click on delete. So now picture also decrease the size. 5. Still ಇದೆ before sheet ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ picture ಅಲ್ಲಿ. Then click on. If you need a small ಕೂಡ convert ಮಾಡ್ಬೋದು. Convert small image. Click on start. Next fourth one. The river. Select. Clear? After you see this is the picture we added. But we can't move the this side to another side. What we do, then select the picture, then go to crop text, click on crop text option, then click on square. Now we can move the picture. Okay, without crop text we cannot move the picture. Same. See, can move the picture. Double click, you click on one text, click on square. Now, move. So double click, on text, click on square. So now, select crop text, click on square. Open that. And this is the picture. How to add picture. Next, how to add clip art. Clip art means like it's not an image, like black and white. So now 2019, we can add clip art. We add only icons. It is convert to clip art to convert icon. Okay, same added, same, click on here, go to next page, control enter icons. Same method, take a number, man, so police, then same car, food or school. Okay, so click on man, double enter, put insert, click on icon. See, type man, the man, different type of insert. Then police. Go to insert, icon, type police. Select insert. God. Insert. Then select icon.
Then like car. In food. Go to insert icon. Type food. You want food? Lot of image. The last one is food. If you want to change the color, this picture icon, select. So go to format. You see, you want color. Okay. ನೀವು select ಮಾಡಿ. Food or police. Select anything and very okay. So this is the how to insert tables, how to insert picture, and how to insert icons. Okay, this is the way. Okay. Any doubts? Any questions? Okay. This is the method. Okay. So again same, this picture you can't move. Before select a picture, then go to part text, select square. Now we can move. Double click, part text, square. Now we can move. Double click, format, select part text, and move. Double click, select square. Click, you go to format, so select for text, then you can do. Okay, okay, like this. Okay. Any doubts, any question, it will be comment.